Having plastic surgery performed abroad is becoming a huge trend. You may have come across the Facebook and Instagram ads of private clinics in Turkey that offer plastic surgery at affordable prices. Surgeries are sometimes up to 40% cheaper abroad, and the waiting lists are often shorter than in the home country. It all sounds promising, but is it also safe and reliable? First of all, my name is Kim de Tonnare. I graduated as a medical doctor last year at the University of Brussels. I'm also the owner of the blog Dr. Contour, and I have started this YouTube channel documenting my life as a medical student when I was still in medical school. But now I plan to make more videos like these. So if this video seems interesting to you, then please subscribe to my channel and check out my other videos. You can also check out my blog Dr. Contour, Instagram or other social media channels. In recent years, numerous newspaper articles have appeared about patients who developed serious complications after having surgery performed abroad. For example, Joe Thornley, a 25-year-old young man from the United Kingdom, had surgery abroad to lose weight. The operation cost only 3,400 euros abroad, which is 3 times less than in the United Kingdom. 2 hours after the operation, Joe had sent a message to his mother that he was suffering greatly. After that, only 2 days later, his mother received the news that her son had died. Katie Price, ex-model and reality star, went to Turkey 2 years ago for a lift that was a total failure. When she came back to England, her face started to swell all over. Her ears were eventually completely infected. Then there's Sian, who had liposuction in Turkey. She nearly had her leg amputated because she contracted flesh-eating bacteria after her surgery. So there are a number of horror stories known. I also interviewed Professor Hamdi, head of plastic surgery department at UZ Brussels Hospital, about the possible dangers of medical tourism. Do you see a lot of patients who had undergone plastic surgery abroad? Yes, indeed. We see more and more, and probably after the COVID, people start to travel once again, and then with also publicity aboard, a lot of Belgian patients actually travel to Turkey and North of Africa like Tunisia, Morocco, because the prices are cheaper. During my plastic surgery internship as a medical student, I also interviewed 2 patients who were admitted to UZ Brussels Hospital because of complications after a surgery performed abroad. One patient had undergone an abdominoplasty, so a tummy tuck surgery in Turkey, and another patient had fillers injected in her hip area, also in Turkey. J'avais pris la décision d'aller faire l'opération à Istanbul. Auparavant, c'était pas le but. Je voulais le faire ici. Il s'avère que ici, en tout et pour tout, ça faisait 18 000 euros. En tout et pour tout, ça faisait 18 000 euros. Mais les 18 000 euros, j'en avais pas. Et je suis rentrée sur Internet comme tout le monde. Je vis que ça se faisait aussi en Istanbul. Le total que eux ils m'ont demandé 4 000 euros. Dans les 4 000 euros, j'ai payé le vol seul. Ik heb 5, 6 jaar geleden heb ik als eerst een BBL gehad. Dat is natuurlijk apart van dit. Hebben ze ook mijn heupen ingevuld. Alleen merkte ik dat zeg maar, de vet in mijn billen goed waren gebleven, maar in mijn heupen niet. Dus daarna, een paar jaar later, heb ik de keuze gemaakt om naar Turkije te gaan. Bij Aesthetic International. Hoe kom ik daarop? Ik heb het gewoon via Instagram gezien, weet je wel. Al die modellen, influencers. Was dat dan via een advertentie of, ja, of via een influencer, een wel bepaalde influencer? Ik weet niet precies haar naam, volgens mij was het dan, ze heeft nu geen account meer. Bij haar zag ik het en dat zij het ook had gedaan. Toen dacht ik, weet je, waarom ga ik dat niet doen? Quand l'avion est fermé, on a décollé. Je commence à avoir des vertiges, envie de vomir. J'étais mal à l'aise, j'ai commencé à transpirer. Et en plus, il y avait le masque, ça n'arrangeait rien. J'étais étouffée. J'étais pas sûre que je vais arriver en Belgique, bien que c'était un vol de 3 heures. Mais pour moi, c'était une éternité. Parce que je sentais déjà que je partais. Je me sentais mal, très mal. Jusqu'à ce que le vol est atterri en Belgique. Et quand nous sommes sortis, on a ouvert l'avion. L'air est rentré. C'est de là que j'ai eu un peu de souffle. Je n'arrivais même pas à sortir de l'avion. Nous sommes sortis. Je suis arrivée jusqu'à la maison. J'ai dit à ma famille, je ne peux pas rester ici, il faut que j'aille à l'hôpital, ça ne va pas. Je ne respire pas bien.
Je suis en train de suffoquer. Je n'arrivais pas à manger. C'est de là que nous sommes venus ici à l'hôpital, à l'UZ. On m'a consulté. Le diagnostic est tombé d'abord que j'avais pas assez d'oxygène dans le sang. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont pris en charge. Een paar weken na de fillers had ik wel een gevoel aan mijn heupen dat het jeukte, zo'n jeukgevoel, net of er iemand met een naald in je prikt. Ik had al het gevoel van, het zit niet fijn. Maar goed, ik heb contact gehad met de artsen waar ik ben geopereerd en hun zeiden van, oh, gaat wel over, gaat wel over. Weet je wel, 3 jaar later had ik heb nog een kind gehad, ik heb een zoontje erbij. Toen had ik vet aan mijn buik en mijn rug, een beetje aan mijn armen, die ik niet mooi vond. Toen dacht ik, weet je wel, ik ga dat weg laten halen. Alles ging goed. Ik was ook heel blij met de resultaten. Na 4 dagen had ik zoveel pijn dat ik niet kon lopen. De 4e dag, ik had echt heel erg pijn. Ik zag ook dat mijn heupen heel rood waren. Toen hebben ze me dus naar het ziekenhuis meegenomen, lag ik in de spoed. Sindsdien allemaal problemen, mijn heupen gaan openbarsten, de fillers kwamen eruit. Allemaal ellende. De hele tijd, ik ben zo vaak naar het ziekenhuis geweest. Toen heb ik weer een week in het ziekenhuis gelegen. Ik heb 2 keer een week in het ziekenhuis gelegen. Do you think it is safe to go abroad for plastic surgery? I think it's very difficult to use the word safe, but I will say it's much more complicated. Why that? Because you're gonna go to different country without any adequate information about your surgeon, about the environment, as the facilities is good enough to do such a surgery, or the surgeon or the doctor are qualified even in their own country. It depends on publicity, advertising, and the price. And this is the only motive where people actually move from one country to the other. I actually advise that people to think twice and even to get more information before they go for such an adventure. If you consider actually the risk of complication in different countries, then we come back to Belgium, your doctor there won't really be able to take care of you. Then you have to seek an advice and help from different doctor in Belgium. You have maybe some time to get a different surgery, different cost, and all of that added to the travel cost when you do such a surgery abroad. What is also important to mention is the fact that you will not receive legal protection in the event of complications abroad. Ja, toen ik op de deur klopte van hey, er is iets mis, werd ik een beetje weggestuurd, afgewezen. Zo van ja, we kunnen je niet helpen. Iedere keer als ik dan een bericht stuurde of probeer hun te bereiken, ze zien het wel, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je kan het ook niet aanklagen dan? Nee, aanklagen kan ook niet. Dat is het probleem dus, als je in het buitenland iets laat doen. A safe intervention is only possible if one and the same surgeon does everything, from the first consultation to the surgery to the aftercare. In addition, medical tourism is also somewhat unfair to society, since a patient returning from surgery abroad who may have a hemorrhage on the plane will be helped here. Our national healthcare system bears the cost for this, while the patient in question spends his or her money abroad. To conclude, I would like to pass on the message that plastic surgery abroad is not necessarily of poorer quality than in Belgium or Europe. There are just as good plastic surgeons at work in Turkey or Thailand than here. For example, in the field of rhinoplasty or hair transplants, Turkey is much further ahead than the rest of the world. And in Thailand, they are more advanced in the field of gender surgery. They have one of the best surgeons in the world for these type of surgeries. With this video, I just want to warn you about the potential dangers of our surgeries abroad. What do you recommend for the patients? If you really want to travel, then first of all, you have actually to get the right information about the credential of those surgeons, the facility that you're gonna go to do the surgery there. Also, what is our revision policy? That means if you have to revise some cases, who's gonna pay that? Do they accept you in very short notice? I think this all of information should be gathered before you take such decision and you go actually aboard to do a cosmetic surgery. Obviously, we have very good surgeons in Belgium and the healthcare system is one of the best in the world, and I don't see any reason why you have to travel to different countries unless there is some expertise that you don't or we don't have it in Belgium or you cannot find it in Belgium. Then definitely it's worthwhile for traveling.
Kijk, sommigen gaat het misschien goed, maar bij heel veel gaat het ook mis. En weet je wat het is? Heel veel meisjes zeggen dat ook niet. Heel veel meiden die dus problemen hebben, die komen daar niet over open. Die zeggen het niet, want niemand wil hun imperfecties laten zien. Iedereen wil er goed uitzien en dat, weet je wel, de hele wereld vertellen. As a patient, it is always important to educate yourself first, to research and talk to other patients about their experiences, to know what the procedure entails and what the risks are. If you know very little about a private clinic or the relevant doctor who will operate you, this is an alarm signal in any case. Educating yourself as much as possible is therefore the key. Ultimately, the choice lies with you. You can always share your own experiences regarding plastic surgery abroad in the comment section down below. If you found this video interesting, please give this video a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. See you soon in the next video. Bye!